Welcome students. Here in this lecture we will learn about the remaining basic concepts of object-oriented programming. The remaining two concepts are dynamic binding and message passing. In last two lectures we learned about different basic concepts of object-oriented programming. So the remaining two concepts are dynamic binding and message passing. So we come towards the dynamic binding. Here binding is nothing but the linking of the procedure definition, that is procedure code and the procedure call statement. When any function is called, at that time whatever the code which is present for the definition of that procedure, that code is called. The control is transferred from the main function towards the function which is called in that main function. जेव्हा फंक्शन एखादा आपण कॉल करतो त्यावेळी ते फंक्शन कॉल करण्यासाठी आपण मेन फंक्शनमधून जे स्टेटमेंट वापरतो त्या स्टेटमेंटपासून जे फ्लो ऑफ एक्झिक्युशन कंट्रोल आहे ते कंट्रोल ज्या फंक्शनला कॉल केलेले आहे त्या फंक्शनची डेफिनेशन जिथे आहे त्या ठिकाणी कंट्रोल ट्रान्सफर होतं. हे जेव्हा एखादा प्रोग्राम रन होत असतो त्यावेळी तो प्रोग्राम रन होत असताना त्या प्रोग्राममध्ये हे कंट्रोल कुठे ट्रान्सफर करायचे हे प्रीडिफाईन्ड असतं. इट इज कॉल्ड ॲज अ बाइंडिंग. आता इथे जनरली जेव्हा आपण उप्स कन्सेप्ट वापरतो, जेव्हा तुमची प्रोग्रामिंग ही सी प्रोग्रामिंगसारख्या प्रोसिजर ओरिएंटेड पॅराडिगमवर डिपेंड्स असते, त्यावेळी मेन फंक्शनमधून ज्या फंक्शनला कॉल करायचं आहे त्या फंक्शनच्या डेफिनेशनचा कोड कुठे आहे आणि कंट्रोल फंक्शन कॉल स्टेटमेंटनंतर कुठे ट्रान्सफर करायचं हे प्रीडिफाईन असतं. पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये ऑब्जेक्ट असतात आणि त्यामुळं मग फंक्शन कॉल करत असताना ज्या ऑब्जेक्टचा यूज करतो आपण त्या ऑब्जेक्टनुसार फंक्शनचं कंट्रोल प्रोग्रामचं कंट्रोल ट्रान्सफर होत असतं. This type of concept is called as a late binding. Generally object oriented programming मध्ये जेव्हा आपण पॉलिमॉर्फिझम आणि इनहेरिटन्स हे दोन कन्सेप्ट वापरतो त्यावेळी इनहेरिटन्स कन्सेप्टमध्ये जेव्हा एका क्लासपासून एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या टाईपचे क्लास तयार होतात त्यावेळी तुम्ही त्यातल्या कोणत्या क्लासचा ऑब्जेक्टचा यूज करून फंक्शन कॉल करताय त्यावर डिपेंडंट असतं कोणत्या क्लासमधल्या फंक्शनची डेफिनेशन कॉल करायचं. म्हणजे प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगसारखं ऑलरेडीच कंट्रोल कुठे ट्रान्सफर करायचं हे फिक्स नसतं. सो दिस इज वन ऑफ द कन्सेप्ट डायनॅमिक बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पुढे डिटेलमध्ये जेव्हा आपण इनहेरिटन्स कन्सेप्ट पाहू त्यानंतर आपण जेव्हा पॉलिमॉर्फिझम कन्सेप्ट पाहू म्हणजे एका क्लासपासून तयार केलेल्या नवीन क्लासमध्ये दोन्ही क्लास वेगवेगळे आहेत पण त्या क्लासमध्ये ज्या फंक्शन्सच्या डेफिनेशन्स आहेत त्या फंक्शन्सच्या डेफिनेशन्सला दिलेली नावं फंक्शनची नावं वेन द नेम ऑफ दॅट फंक्शन्स आर सेम दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिमॉर्फिझम. इट मीन्स दॅट वेन इन इनहेरिटन्स वी यूज द पॉलिमॉर्फिझम कन्सेप्ट इन दॅट सिच्युएशन दिस बाइंडिंग dynamic binding concept is occurred. The next point is that message passing. Now here message passing, as we already learned that in objects the data or in object oriented programming the data is not freely transferred from function to function. The object can communicate with each other by passing the messages. So here the concept message passing. In message passing or in object oriented programming the steps which are followed to design the program is that first of all create the classes, define the object and their properties. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये पहिल्यांदा जेव्हा प्रोग्राम डिझाईन करायचा असतो त्यावेळी क्लास डिफाईन केला जातो. त्या क्लासमध्ये कोणत्या ऑब्जेक्ट्स तयार करायचे आहात हे डिझाईन केलं जातं. त्या ऑब्जेक्ट्सचं जे काही बिहेवियर आहे म्हणजे त्याच्यात जे काही फंक्शन्स आणि त्या ऑब्जेक्टशी रिलेटेड जो काही डेटा तुम्हाला घ्यायचा आहे हे सगळं आधी प्री डिझाईन केलं जातं. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप्स क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास डेफिनेशन. त्या
एकदा का क्लासची डेफिनेशन तयार झाली की त्या क्लासचे जेवढे हवे आहेत तेवढे ऑब्जेक्ट्स तयार केले जातात. अँड द थर्ड स्टेप इज दॅट एस्टॅब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स. ही तिसरी जी स्टेप आहे ती म्हणजेच आपला हा मेसेज पासिंग कन्सेप्ट. मग एका ऑब्जेक्टचा डेटा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला डायरेक्टली मूव्ह होऊ शकत नाही, डायरेक्टली ॲक्सेस करता येत नाही. सो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट to access the data from another object, we take the help of functions, we take the help of procedures. Now here is one example. In this example, employee dot salary in bracket name. It means that one function or one objects want to take the name information or take the name data for another object. In that situation, here employee is the object, salary is the message and name is the information. म्हणजे सॅलरी हे एक फंक्शन झालं. या सॅलरी फंक्शन थ्रू नेम नावाची इन्फॉर्मेशन आपण एम्प्लॉय ह्या ऑब्जेक्टचं ते नेम असेल. म्हणजे मेसेज पासिंग कन्सेप्टमध्ये जेव्हा मेसेजेस म्हणजेच इन्फॉर्मेशन म्हणजेच डेटा एका ऑब्जेक्टपासून दुसऱ्या ऑब्जेक्टमध्ये जेव्हा ट्रान्सफर करायचा असतो त्यावेळी तो डेटा डायरेक्टली एका ऑब्जेक्टचा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला घेता येत नाही. त्यामुळे त्या क्लासमध्ये जे काही फंक्शन्स आहेत त्या फंक्शन्स थ्रूच एका क्लासचा ऑब्जेक्ट त्याच क्लासच्या दुसऱ्या ऑब्जेक्टला आपला डेटा पास करू शकतो. सो दीज आर द मेसेज पासिंग. नाउ ऑल the basic concepts of object oriented programming are completed. Once again I will repeat these basic concepts in fast. So the basic concepts we learn about this is that objects, these are the basic runtime entities. Then classes, this is a new user defined data type which binds objects, their data and procedures together. The next one is data abstraction and encapsulation. In class, the data and their functions are encapsulated together. This concept is called as a data encapsulation. In class, the detailed information we cannot access, just abstract information related to that object are given here. This is called as a data abstraction. The next is inheritance. We can develop a new class from already developed class. This concept is called as a inheritance. Then polymorphism. In object oriented programming, we can use a same operator symbol to perform more than different types of activity, which is called as a operator overloading. And the next example of polymorphism is that we can give same name for the functions which perform similar type of activity. It means that though the definition of that functions are different, but they have the same types of names. The next is today's two concepts. Dynamic binding means the function, which function procedure will be called, for which function call it is decided at the time of program running. It is not prefixed, it is called as a dynamic binding. It means that this linking is changed according to the name of object, so it is called as a dynamic binding. And the last concept is message passing. It means that in object oriented programming, the objects cannot directly transfer their data from one object to another object. In that situation, they take the help of functions. Through functions, they can pass their data from one object to another object, and here procedures or functions are nothing but the messages. So this concept is called as a message passing. So these are the total concepts of OOPS. In next lecture we will learn about what are the applications or benefits of object oriented programming. If you have any problem with the basic concepts,
So please comment me and thank you.